Genie ematendis jamais a sequema proper soer me tend, el arm qui allait démanteler notre famille. Mais elle a fait avec un sourire narqui, le jour de mon 35 anniversaire. Elle a fait glisser une boîte enveloppée de papier argenté sur la table du diner. Exigent que elle ouvre devant tout le monde, says you brillant d'une malice absolue. À l'intérieur si, trouvait un kit de prélèvement ADN. Un cadeau de du destiné à émumlir jusqu'à l'anéantissement. Avant même que puisse assimiler à l'insulte, elle annonce brièvement que le test prouverait enfin que n'étais que, l'erreur d'un autre homme, plongeant tout la pièce dans un silence suffocant et horrifié. Si moment d'une cruauté absolue déclenche une réaction, en chaîne que personne d'entre nous n'aurait pu anticiper. J.I. grandi dans une magnifique maison de Denver qui semblait parfaite de l'extérieur, mais qui était totalement dépourvue de chaleur à l'intérieur. Ma mère, Evelyn, déversait toute son affection sur ma sœur aînée, Nora, tandis qu'elle me traitait comme un fardeau invisible, just bon à mettre la table. Nora s'épanouissait dans l'attention quand lui portait, devenant une manipulatrice hors, père capable de dominer en import quel piece, tandis que je me réfugiais dans l'ombre, apprenant à me faire aussi petite que possible pour survivre à cette négligence affective. Devenu adulte, j'ai fui cette dynamique glaciale et mes souhaits construite, une vie commis et structurée, en tant qu'analyste financière à Austin. J'ai recherché la stabilité, mais l'audaces soudain de mon père, Julian, et m'a ramené dans l'orbite familial. Julian avait été la seule personne dans cette maison à m'avoir jamais témoigné une affection sincère, et m'offrant des hotchements de terre approbateurs et une main chaleureux sur l'épaule quand j'en avais le plus besoin. J'en avais aucune idée que, sous ces dehors d'eux, il cachait un secret immense qui allait finir par tout changer. 3 mois après ces funérailles, ma mère insiste pour organiser une petite fête d'anniversaire, savoir au téléphone paraissant incroyablement, tendu et étrangement répété. Dès que j'ai franchise le seuil de la ville maison, elle est l'heure semblait chargée d'une tempête silencieuse, et Nora leva à peine les yeux de ses brochures de voyage de luxe. Quand j'ai demandé gentiment, où en était le règlement du testament de Julian, ma mère s'y figia complètement, ses yeux s'y tournant vers Nora avec une étrange panique défensive. Avec le recul, si diner en avait jamais eu pour but de célébrer ma vie, mais plutôt de mettre en scène une exécution publique médiculeuse de ma dignité. Nora me fixate avec un sourire sinistre et impatient, tandis que ma mère faisait nerveusement tourner le pied de son verre de vin. Le repas ressemblait à une performance répétée, Nora s'y vantant sans fin de son train de vie luxueux pendant, que ma mère applaudissait brièvement chacun de ses mots. Quand Nora me tendit le kit ADN, et lança son insult tranchante et calculé, le visage de ma mère s'y vida complètement de ses couleurs. La terreur brute, que j'ai les dans les yeux de ma mère, à cet instant précis me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ma sœur venait d'exposer un secret quel en était jamais censé révéler. Plus tard cette nuit-là, en fouillant dans ma chambre d'enfance, j'ai découvert une enveloppe poussiéreuse cachée au fond du placard. À l'intérieur s'y trouvait une vieille photographie d'une jeune Evelyn me tenant dans ses bras alors que j'étais bébé, aux côtés d'un homme totalement inconnu, avec les mots pardonne-moi griffonnés aux douze. Poussé par un besoin soudain de vérité absolue, j'ai fait le test ADN des le lendemain matin et l'envoie par la poste. 5 semaines plus tard, les résultats confirmeront que j'en avais aucun lien biologique avec la famille qui m'avait élevé, mais que j'y correspondais à une lignée totalement inconnue. Quand j'y partage la capture d'écran dans notre groupe de discussion familial, ma mère m'appela instantanément, pleurant de façon hystérique, et me suppliant de supprimer la preuve pour protéger son passé. Nora, de son côté, envoya un message glaçant affirmant que j'y connaissais enfin la vérité. Quand j'y l'appelai pour exiger des explications sur sa cruauté, elle reconna froidement et m'expliqua quel détenait si secret depuis 20 ans pour faire chanter notre mère. Nora déclara fièrement quel allait enfin obtenir tout el héritage quel méritait. En raccrochant, complètement sous le choc,
G realisai quema soer estate activement de mfacer legalment, du testament de Julian. J engage mediatement un avocate spatialisé en succession, Clara, per peculiarment redoubtable. Clara inquerta discretement, et découvrit quenora rencontrate plusieurs avocats en succession depuis des mois, tentant de si positioner comme unique héritière. 3 jours plus tard, notre avocat de famille de longue date, demanda une réunion urgente, avertissant de mi préparer à ce qui allait suivre. Le lendemain matin, l'air du cabinet d'avocats était chargé d'anticipation tandis que nous ressemblions tous autour d'une immense table de conférence en bois sombre. Ma mère était assise à l'autre bout de la pièce, l'air épuisé, refusant de croiser mon regard, tandis que Nora entrait d'un pas assuré, verdu d'un tailleur crème hors de prix. Nora adressa un sourire Victoria, totalement confiante que son avocat de contentia hors de prix allait facilement me priver de mes droits. L'avocat de la famille ouvrit un épais dossier, notant que Julian avait anticipé exactement ces complications et avait laissé des instructions très explicites. Il commença alors la lecture du testament final, qui déclarait sans dater que 70% de l'intégralité de la succession, y compris la maison et tous les investissements, m'appartenaient entièrement. Nora se leva d'un bond, hurlant que les résultats ADN prouviant que j'en étais pas sa fil biologique et que j'en avais aucun droit légal à un seul centime. L'avocat lui ordonna calmement de se rasseoir avant de lire les propres mots de Julian, qui déclarant qu'il savait que j'en étais pas son enfant biologique depuis mes 2 ans. Julian avait écrit qu'il avait choisi de aimer l'œuvre malgré tout, et qu'il avait choisi de me léguer son héritage parce que j'étais la seule à avoir prouvé herder digne de son amour. Nora devint livide tandis que l'avocat révélait une pile massive de documents, d'inquirt rassemblaise avant le décès de Julian. Les documents prouviant que Nora avait passé des mois à faire pression sur son père mourant pour obtenir de l'argent, allant jusqu'à effectuer $50 de retraites non autorisées sur ses comptes. Julian avait même laissé une note manuscrite pour Nora, déclarant qu'il connaissait sa cupidité et que ces graves conséquences financières étaient entièrement de sa propre responsabilité. L'avocat de Nora lui chuchota avec véhémence de citer. L'avertissant qu'une clause stricte de non-contestation signifiait qu'elle perdrait absolument tout si elle contestait le testament. Ma sœur sombre complètement dans la rage, m'accusant brillamment d'avoir manipulé un homme mourant. Clara se leva et déclara fermement que toute contestation légale supplémentaire forcerait Nora rembourser immédiatement $200 de prêts personnels impayés à la succession. Ma mère supplia finalement Nora de rerder, tandis que des années de droitat aimerait de malice calculée, exploitante au visage de ma sœur. Jimmy levait discommement à Nora quel avait construit tout, savait sur des secrets quel en avait jamais mérités, tandis quel me fixate avec des yeux sauvages et vaincus. L'avocat me remit en suit un mot privé de Julian, me rappelant qu'il avait toujours vu ma force et qu'il m'avait aimé par choix. Les conséquences juridiques furent rapides. L'avocat de Nora abandonna l'affaire dès le lendemain matin, et en juge rejeta rapidement ses tentatives désespérées de contester le testament. Nora fut privée de son héritage, si retrouva accablée d'une dette personnelle massive, et reçut un délai strict pour rembourser les fonds volés, sous peine de poursuites pénales. Une semaine plus tard, ma mère vint me rendre visite dans mon appartement pour enfin avouer la vérité sur mon père biologique. Elle me supplia de nous réconcilier. J'allais écouter en silence, mais gardai mes distances, sachant que certaines blessures d'enfance profondes nécessitant de l'espace physique plus qu'un pardon immédiat. Dans les mois qui suivirent, je me suis complètement éloigné du drame toxique de Denver, réglant les affaires de la succession et déménageant dans une paisible petite ville de l'Oregon. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris des décisions fondées sur mon propre bonheur plutôt que d'essayer de plaire à des gens qui n'y m'avaient jamais vraiment vu.
La véritable paix, ni vint pas du fait de gagner une dispute brillante, mais du courage de essayer des personnes qui vous ont blessé. Si vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille, sachez que vous méritez une belle vie construite selon vos propres termes.